Welcome friends in the fresh episode of this literary book review series titled as Book Bro, and I am here today to share with you what I feel about one of my favorite novelists whose name is Kavin Kwan. Now you all know Kavin Kwan because of Crazy Rich Asians, the very first novel he penned, and which was hugely popular because of the movie made after it. And I really loved the movie. I liked the novel as well. And then I just read the second novel from the same trilogy, the name of which is China Rich Girlfriend. I like this even more, and I'm really waiting for the movie to come up with this peculiar series, the entire series, because it's a trilogy. The first one was Crazy Rich Asians, the second one which I just read is China Rich Girlfriend, and the third one is Rich People's Problem, which I haven't yet read. But the thing is that I immediately, recalled one of my classes from the Masters of English Literature when we were studying the syntax, and the poetry meters and everything, because this just appears like, sounds like that kind of iambic trimeter where all the titles are having, these three words. And I just love the way with which Kavin Kwan not only plays through the titles but through the text also, with the language, the kind of flavor his language has, about which I'm going to speak a little more. But let me just tell you that in case you haven't seen movie Crazy Rich Asians, you have to go and watch that movie. And in case you haven't read this novel, it's a very nice entertainer, to put in Graham Greene's words, and it's a kind of entertainer which has this subtlety as well, which Kavin Kwan has not really explored to the depths, about which also I'm going to talk a little later. So let's just start with what kind of observations I have while reading this Kavin Kwan's Pan-Chinese world, because it's all about not only China, but it's the mainland China, then the Taiwanese people, then we have Singaporean Chinese, then we have the people, the Chinese people who are residing in London, in Paris, in United States of America, name any country, and you have the members of the Pan-Chinese community, which have very interesting equations with the other people and with themselves as well. And Kavin Kwan, in my opinion, is doing a great job to bring out kind of ethos in front of the world readers, that what exactly does it mean to be a Chinese in the mainland, to be a Chinese in Singapore, to be a rich Chinese, to be not so rich Chinese, to be a neo-rich or old rich. So what exactly does it mean? And he does a wonderful job while doing that. So it's like a world novel. You like in this second novel which I was just reading, the China Rich Girlfriend, it has this setting of not only the Singapore like the Crazy Rich Asians or the London, but it starts with London, then it goes all the way to Singapore, then to mainland China, Shanghai, the splendor and the extravaganza of the Shanghai, of the new rich people, of the old rich people of the mainland China. Then it of course talks of the United States, where the main characters are now residing on the west coast and the east coast and everything. So you have this plethora of cities and countries in one novel, which makes Kavin Kwan's writing very interesting and very diverse for that matter. My second finding about Kavin Kwan is he's a very subtle critique of the class kind of divide, because these novels are nothing else but the kind of in-depth probe on the class consciousness, to put it in a simple way, because there are for example, there are so many vivid descriptions and detailed descriptions of the fashion labels, of the scenes in the party, of all the extravaganza that the new money might be buying and spending. But the thing is that these all descriptions actually serve the purpose of making the reader little nauseating about all it, making the reader question about the value of all the kind of luxuries which can be purchased. So it's a very interesting thing that while going through the richness, actually Kavin Kwan is showing us a path that what may be next to the richness, what may be hidden behind the rich too. I find him a very great critic of class divide actually.
Just like how the Oliver says in Crazy Rich Asians that he is the rainbow sheep of the family, for that matter. Or then there is a new money and the new styles which Katie Pong is probably now learning to get adopted into the old money culture, for that matter. And then there is Rachel Chu, the integrity of which, in my opinion, in second novel is shifting a bit, because she was maintaining her integrity so nicely in the first novel, but no more in the second one, in my opinion. Towards the end of it, she's just enjoying the luxuries of Paris and the mainland China, and she's going to probably inherit the kind of great money from her powerful father in China, because, okay, that's a spoiler, but of course no more a spoiler because it's already a hit novel. You must have read the reviews of it. But the thing is, this kind of class division, how a character can become a part of the new class, how a character strives to get acclimatized with the new money, it's all there in his novels, and it's wonderful. My third finding is Kavin Kwan is master of dialogues. Absolute master of dialogues. Like the way with which he paints his dialogues is such a fabulous kind of achievement for any given writer. And he of course raises the characters very nicely, but what I found that amongst the character and the plot is always winning go for Kavin Kwan, because I at least particularly find that his plots are more powerful than the characters he raises. Now I have put on my spectacle because I'm going to read the very small print from the book, because that's my next finding, that Kavin Kwan is basically having that ability to transport the readers in Zifi in the entire world. It's no sooner than 2 seconds or probably 3 seconds. Just read this para. It's a very opening scene of this novel, China Rich Girlfriend, where Eddie is a banker who is looking after his client, who is multimillionaire client, and now see, they are in the flight. Eddie is in the business class and the client is sitting somehow in the economy class. Eddie couldn't hide his look of surprise. Mrs. Bao's husband, Bao Gaolin, was one of Beijing's top politicians, and what's more, he had inherited one of China's biggest pharmaceutical firms. The Baos weren't just one of his regular clients, they were his ultra-high net worth clients. "Only my son flies first class," Bao Shaiwen explained, catching Eddie's look. "Carlton can eat all the fancy Western food, and being a student under so much pressure, he needs all the rest he can get. But for me, it's not worth it. I don't touch airplane food, and I can never sleep on those long flights anyway." Eddie had to resist the urge to roll his eyes. Typical mainlanders. They lavished every penny on their little emperor and suffered in silence. Well, look where they got them. So isn't it very interesting? You just get transported in that flight. You just imagine how Eddie and his client, who is mother of well-fed, kind of rich emperor's kind of son, and it's very interesting kind of give and take between the characters, which happens in the flight, and he just takes you there. And my last finding about Kavin Kwan's novel is that his novels have got this subtle political subtext with it, because especially with this novel, China Rich Girlfriend, I at least haven't come across the kind of excesses, the luxury, the exuberance, the extravaganza, which the powerful people of the mainland China, the influential politicians, the business tycoons of China are enjoying. I had never came across the vivid, detailed graphic descriptions of the luxuries which these people might be enjoying. Of course, we know that there is a money, and of course, we can surmise that these people must be having their own share of rich luxuries with the new money they have acquired. But to what great depths, and my God, and their offsprings, their sons, the description of the drag car races in the cities like London, when at the midnight these spoilt brats from these mainlanders can be driving the cars recklessly and taking lives of somebody else's. These descriptions are there in this peculiar novel, and I wonder if that's the reason why this movie based on this novel is not yet coming up, because it was announced, I think, 2 years ago probably, but it's totally, this may be one of the reasons that it has got a political subtext. I have yet to read the third novel, so once I read that, I'll again come back and meet you with that. But till then, enjoy Kavin Kwan's word, enjoy Book Bro, subscribe to Ashutosh Tunes, which is my channel.
नमस्ते. बुक ब्रोच्या या ताज्या भागात तुमचं मी सगळ्यांचं स्वागत करतोय. मूलतः हा इंग्रजी पुस्तकावरचा इंग्रजी एपिसोड आहे, पण तुम्हाला माहिती आहे की मी त्याचं थोडक्यात मराठी वर्णन देखील करत असतो. एक केव्हिन क्वान नावाचा लेखक आहे, जो सध्याचा खूप प्रसिद्ध लेखक आहे आणि त्याच्या आपण 2-3 पुस्तकांविषयी बेसिकली इथे बघणार आहोत. खरं तर मी आत्ता हे वाचतोय चायना रिच गर्लफ्रेंड. ही त्याची ट्रायलॉजी आहे, 3 पुस्तकं आहेत. पहिलं आहे क्रेझी रिच एशियन्स, ज्याच्यावर मी कालनिर्णयच्या दिवाळी अंकामध्ये लेखही लिहिला होता. ज्यांना हवा असेल त्यांनी मला जरूर सांगा, त्यांना मी पाठवू शकेन, ईमेल फॉरवर्ड करू शकेन. आणि दुसरं जे आत्ता मी वाचलंय चायना रिच गर्लफ्रेंड. तिसरं आहे रिच पीपल्स प्रॉब्लेम, ते मला अजून वाचायचं आहे. हे इंटरेस्टिंग सगळं जग आहे. मेन चायनीज लोक जे सिंगापूरमध्ये आहेत, जे ओल्ड मनी ज्यांच्याकडे आहे आणि जे आता नवे श्रीमंतही झाले, ज्यांनी बघता बघता चीननी सगळे जे हातपाय पसरले आणि चीनी लोकांनी जगभर, त्याचं एक खरं प्रत्येकाने वर्णन इथे नकळत येतं. पण ही एंटरटेनर आहे, म्हणजे ही काही सोशल क्रिटिक कादंबरी नाही. दिस इज अ थरो एंटरटेनर काइंड ऑफ नॉव्हेल अँड विच इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. तुम्ही क्रेझी रिच एशियन पिक्चर पाहिला नसेल तर अवश्य बघा. क्रेझी रिच एशियनमध्ये मुळात एक रेचल चू नावाची मुलगी आहे, जी अमेरिकेत वाढलेली चीनी मुलगी आहे आणि ती निकी यंग या हिरोच्या प्रेमात पडते, जो प्रचंड श्रीमंत, म्हणजे अल्ट्रा श्रीमंत आहे. सिंगापूरमधली रॉयल्टी असल्यासारखं आहे, हे तिला माहीत नाहीये. आणि मग ती जाते सिंगापूरला, ते सगळं जग बघते आणि त्याच्यानंतर कुठेतरी तिला जाणीव होते की अरे हे वेगळंच जग दिसतंय आणि या पद्धतीचा आपण कधी विचारच केला नव्हता, कारण आपण चीनी असलो तरी अमेरिकेत होतो. तिची आई एकदा म्हणते की हे बघ, तू स्वतःला समजतेस की हा सगळा तुला प्रवास सोपा असेल, पण नसणार आहे, कारण तू इथे वेगळेस आणि इथे वेगळेस. म्हणजे चीनी मुलगी असेल, तू अमेरिकेत वाढल्यामुळे तुझा ऍक्सेंट वेगळा आहे आणि तुझी बुद्धिमत्ता, तुझी विचार करण्याची पद्धत ही अमेरिकेची आहे. आणि खरंच तिला जाणवतं. तिच्या सासूबरोबरचे तिचे, म्हणजे होणाऱ्या सासूबरोबरचे तिचे डायलॉग्स असतील आणि त्यांचं प्रेम एकंदरच अनेक अर्थांनी पणाला लागतं तिथे, असं ती खरं तर छान एक आहे. त्याच्यात काही इंटरेस्टिंग सबटेक्स्ट आहेत. एक तिची मैत्रीण असते तिथे आणि पेकलिन. तर पेकलिनच्या घरी जेव्हा ती जाते तेव्हा पेकलिनचे वडील तिच्या सगळ्या धाकट्या भावंडांना खात असतात. पटकन ती चिकन नगेट खा, आणि का खा तर ताटातलं सगळं संपवा. आणि अमेरिकन पाहुणे आले असते म्हणून तो म्हणतो की डोंट यू नो देर आर चिल्ड्रन स्टार्विंग इन अमेरिका. म्हणजे इतकं सटल टेक्स्ट उलटं केलंय की केव्हिन क्वानला सगळेजण फक्त एंटरटेनर म्हणतात, पण मला तो एक मोठा असा वाटतो की सटायर वापरून, एक उपहास उपरोध वापरून तो एक वर्ग जाणीवेवर देखील खूप मोठी कॉमेंट करतो आणि जी इथे दिसते. किंवा त्यात सगळ्यात शेवटी ती निकला सोडायचं ठरवते. मी अगदी शेवट सांगत नाही, स्पॉइलर करत नाही. त्याच्या आधीच्या एका सीनमध्ये आणि ती महाजॉंग नावाचा सीन खेळायला बोलवते. तो महाजॉंग सीन खूप चांगला आहे. तो महाजॉंग तिची होणारी जी सासू असते, जी आता होणार नसते, तिच्याबरोबर खेळते आणि तिला सांगते की का मी निकला सोडते. तर त्यावर मी हे जस्ट वाचून दाखवतो. ती असं म्हणते की जेव्हा कधी निकला तुमच्या पसंतीची मुलगी पत्नी म्हणून मिळेल, तुमची नातवंड तुमच्या आसपास खेळत असतील, तुमच्या आसपास ब्रह्मकमळ फुलत असतील, म्हणजे टॅन हुआन, कारण ती टॅन हुआन हे ते तिथलं नाव आहे मॅन्ड्रिन भाषेतलं, त्या ब्रह्मकमळ फुलण्याच्या निमित्तानं निकच्या आजीने दिलेल्या पार्टीच्या उथळ वातावरणाचा इथे संदर्भ आहे. हा तर असं ती म्हणते, पुन्हा वाचतो, की जेव्हा कधी निकला तुमच्या पसंतीची मुलगी पत्नी म्हणून मिळेल, तुमची नातवंड आसपास खेळतील, ब्रह्मकमळ फुलत असतील, पक्षी मधुर स्वरात कूजन करत असतील, तेव्हा फक्त तुमच्या ध्यानात असू दे की धिस वॉज बिकॉज ऑफ मी, अ पुअर इमिग्रंट नोबडी. आणि असं म्हणून ती थेट जे उठून जाते, तर मला असं वाटतं की या 3 धाग्यांवर लेखकाला केवढं लिहिता आलं असतं. पुअर इमिग्रंट नोबडी. आता ही जी पुअर इमिग्रंट नोबडी स्वतःला म्हणते, ती न्यूयॉर्क युनिव्हर्सिटीमध्ये गेम थेअरीची, इकॉनॉमिक्सची मोठी प्राध्यापिका असते. सो ती एक अचिव्हमेंट मिळवलेली आयुष्यात वस्तू आहे, पण तिला त्या सिंगापूरमधल्या वातावरणाचा फील आल्यावर तिला स्वतःविषयी असं म्हणजे म्हणावं वाटतं म्हणण्यापेक्षा ती मुद्दाम म्हणते, एका पद्धतीने दाखवून देते की तुम्हाला मी अशी वाटते ना, असू दे, मी चालले पुन्हा माझ्या घरी आणि तुमच्या निकला तुमच्या पसंतीची मिळू द्या. या पद्धतीची एक जी इंटिग्रिटी ती नायिका जपते, ते मला आवडतं. हा दुसरी कादंबरी तर मला फार भन्नाट वाटली. त्याच्यात चायना रिच गर्लफ्रेंड, म्हणजे ॲडजेक्टिव्हच कसं आहे, दीज पीपल आर नॉट ओनली रिच, दे आर चायना रिच पीपल. सो हे जे चायना रिच लोक आहेत, तर मेनलँडमध्ये ती जाते. बाकी मी कथानक सांगत नाही, पण रॅचेलचे वडील हे मुळात चीनमधले इन्फ्लुएन्शियल बिझनेसमन, राजकारणी असे सगळे दाखवले. त्यामुळे शांघायचं एक सगळं वेगळं जग तिला माहीतच नसतं की ते तिचे वडील आहेत ते, आणि ते सगळं जग तिच्या नकळत आयुष्यात येतं आणि
त्या निमित्ताने आता हा जो लेखक आहे तो त्या नुसत्या चीनी इमिग्रंट्सवर बोलत नसून तो आता मेनलँड चायनावर गेलाय. तिकडचं एक जे सगळ्यात वरचं टॉप लॅडर आहे सत्तेचं, त्यांची त्या अब्जाधीशांची मुलं कशी बिघडलेली असतात, लाडावलेली असतात, ती लंडन किंवा सिडनी सारख्या शहरात ड्रॅग कार रेसेस कशा खेळतात, म्हणजे निर्बंध नसलेले त्यात जीव हकनाक कसे जाऊ शकतात, हे सगळं प्रत्येकारी वर्णन त्याच्यात आहे. काही केविन क्वानच्या लेखनाची काही मला वैशिष्ट्ये तुम्हाला सांगायला आवडतील. सगळ्यात पहिलं म्हणजे त्यांनी ना पॅन चायनीज कम्युनिटी आपल्याला अख्खी दाखवली, की चीनमधली, सिंगापूरमधली, तैवानमधली, अमेरिकेत सर्वत्र राहणारी, लंडनमधली जी, आणि नवश्रीमंत आणि ओल्ड मनी, जुनी असलेली श्रीमंत, असं एक सगळं जग त्यांनी दाखवलं. हे खूप वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. दुसरं म्हणजे ही इज मास्टर ऑफ डायलॉग. संवाद लेखनात तोडच नाहीये त्याला, पात्रही तो चांगली उभी करतो, पण प्लॉट त्याचा जास्त घट्ट असतो. तिसरं मला वैशिष्ट्य असं वाटतं की वर्ग जाणीवेवर तो नकळत टीका करतोय, म्हणजे नकळत करतोय, आणि अजून तो खूप खरं खोलात जाऊ शकतो, पण तो मुद्दाम जात नाही, आणि म्हणूनही त्याची कदाचित नॉवेल पॉप्युलर असतील, यू नेव्हर नो. पण तो अतिशय जेव्हा फॅशन लेबल्सची, पार्टीची रंगीतदार वर्णन तो करतो, तेव्हा त्याचा शेवटी वाचकाला कुठेतरी उबग येतो, आणि हे त्याचं यश आहे. कारण त्याला तेच मला वाटतं इंटेंडेड आहे, की पैशाने तुम्ही काय काय घेऊ शकता आणि किती ते रिपिटेटिव्ह आयुष्य होऊ शकतं. आणि मुख्यतः ती पात्र त्या पैशाला कशी सरावतात, त्या पात्रांना नवश्रीमंती पेलते का, जे नवश्रीमंत आहेत त्यांना जुन्यांच्या श्रीमंतांच्या क्लबमध्ये जाण्यासाठी त्यांची काय काय धडपड असते, हे तो त्यांनी फार सुंदर दाखवलंय. आणि एका क्षणात तो तुम्हाला त्या प्रसंगात नेतो. जसं याच्या सुरुवातीलाच एक प्रसंग आहे की एडी बँकर असतो आणि एक त्याच्या क्लायंटच्या पोराने गोंधळ घातला असतो म्हणून तो लंडनला चालला असतो. क्लायंट त्याची आई जी, म्हणजे त्या मॅडम ज्या असतात त्या तिथेच असतात, त्या चीनमधल्या अत्यंत मोठ्या राजकारणाच्या पत्नी असतात, त्या इकॉनॉमी क्लासमध्ये बसलेल्या असतात, आणि हा एडी बँकर नेहमीसारखा बिझनेस क्लासमध्ये. त्याला जेव्हा कळतं की आपल्या एवढ्या अल्ट्रा नेटवर्थ असलेल्या क्लायंट मागे बसलाय, तेव्हा तो मागे जातो आणि आश्चर्य वाटतं त्याला. मग त्या म्हणतात मी इकॉनॉमी क्लासनीच करते, मला काही जगातला आवडत नाही, माझा मुलगा फर्स्ट क्लासनी करतो. आणि मग तो मनात हसून म्हणतो टिपिकल मेनलँडर्स, म्हणजे हेही जे, हा सिंगापूरचा असतो, हे सॉरी हा हाँगकाँगचा असतो. सो हे जे सगळं जग आहे ना, हे खूप इंटरेस्टिंग आहे, आपल्याला माहित नाही आहे. आणि मुळात ह्या पुस्तकात तर चीनमधली जी सगळी वर्णनं आहेत लक्झरीची, त्यांनी तर आपण दिपूनच जातो. म्हणजे काय, कुठे तो देश आहे, म्हणजे भारतातलेही श्रीमंत खूप वेगवेगळ्या पद्धतीची लक्झरी एन्जॉय करतात, पण हे तर काय करतात ते एकदा जरूर वाचण्याजोगं आहे. त्यामुळे नक्की बघा, सिनेमा देखील बघा आणि पुस्तकं देखील वाचा. केविन क्वान हा लेखक, आणि त्याची ही दुसरी कादंबरी चायना रिच गर्लफ्रेंड, आणि पहिली कादंबरी क्रेझी रिच एशियन्स. बाकी भेटूच. आता हा आहे 48वा भाग बुक ब्रोचा. बघू आता 1,50,50 मलाही अजून सुचत नाहीये नक्की काय करावं. काय असतील सूचना तर नक्की सांगा. आणि तुमच्यापैकी कोणाला जर माझ्याबरोबर सहभागी व्हायचं असेल बुक ब्रोमध्ये तर मला अवश्य सांगून ठेवा. पुण्यात असाल तर ते सहज शक्य असेल, कारण मी इथे असतो. मुंबईत असाल तरी शक्य आहे, कारण माझं मुंबईतही सतत येणं जाणं असतं. दुसऱ्या गावी असाल तर काहीतरी माझा कार्यक्रम वगैरे ठरेल तेव्हा आपण करू, तेही मला नक्की इनबॉक्स करा. चलो बाय बाय, भेटू.